Welcome back to our channel, My Buy Notes. So, in the video, we will Tntet 2025. So, that's Max. So, Max 30 questions in the video discuss. So, video channel subscribe subscribe and also in the video like share and bell button click appo video notification so come let's discuss about the paper 2 la max questions. So based on the previous year papers maina enna questions கேட்கலாம் அப்படினு நம்ம பார்க்கலாம். So இதுல பாத்தீங்க அப்படினா number system. So number system ல இருந்து first நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். So first question பாத்தீங்கன்னா it is from number system. What is the sum of all natural numbers between 100 and 300 that are divisible by 14 அப்படினு கேக்குறாங்க. So இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படினா 2842 தான் அதோட ஆன்சர். So step by step explanation I will be giving you. So first step எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா you have to identify the smallest multiple of 14. So smallest multiple of 14 which is greater than 100. That is the first step. So you will get 14 into 8 is equal to 1 by 112. So that is going to be the smallest multiple of 14 greater than 100. Second, the largest multiple which is less than or equal to 300. So ena andha idhila dhaan ketirukanga 100 and 300. So if you find that largest multiple, you will get the 14 into 21 panningna you will get 294. So okay, so third step is going to be the multiples form an arithmetic series, right? So arithmetic series form pannum. So adula pathinga appadina first term nama a nu solluvom illaya. So a oda adu vandu pathinga value 112 and last term l nu solluvom arithmetic series la, which is going to be 294 and the common difference d is going to be 14. So the number of terms நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் fourth step la, which is small n is equal to 1 minus small a divided by the difference d plus 1. So that is n, that is the number of terms. So if you substitute the values, you will get 182 divided by 4 plus 1. So what will be the answer? The answer is going to be 14 terms. That's the answer for n. So the number of terms n is 14. Fifth step is the sum of the series you are going to find, which is denoted by the letter S, capital S. So for that, the formula is n divided by 2 into a, small a plus 1. So what you will get if you substitute the values is 7. I am not writing it as elaborate. If you substitute the values directly for small n, small a க்கு substitute பண்ணீங்க அப்படினா கடைசியா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் 2842. That is the sum of series capital S. So what is the sum of all natural numbers between 100 and 300 that are divisible by 14 க்கு இதுதான் ஆன்சர். So these are the steps. Next பாருங்க number systemல இன்னொரு question கேட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா find the least number to be added to 1825 to make it a perfect square. So இத perfect square மாத்துறதுக்கு என்ன least number இது கூட ஆட் பண்ணுவீங்க அப்படினு கேக்குறாங்க. இதுல first step பார்க்கலாம். First நீங்க என்ன பண்ணனும்? So the answer is going to be 24. Let's see how. So you have to find how the answer came, that is a 24 answers on இல்லையா. So எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். So first stepல பாத்தீங்க அப்படினா you have to find the least number, right? எது ஆட் பண்ணா it will make a perfect square அப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ 42 squared எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா you will get 1764 and 43 squared எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா 1849 வருது. Next perfect square பாத்தீங்க அப்படினா இதுக்கு அப்புறம் is 1849 தான்.
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த 42 ஸ்கொயருக்கும் 43 ஸ்கொயருக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்னால் அந்த சப்ட்ராக்ட். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு என்ன வரும்? 18 இந்த 43 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1825 கண்டுபிடிக்கும் போது 24 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ இதுதான் அந்த லீஸ்ட் நம்பர். ஸோ இந்த லீஸ்ட் நம்பரை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா you will get to make it a perfect square you will get the answer 1825 கூட நம்ம இதை ஆட் பண்ணால் அப்படி அந்த நம்பர் ஆட் பண்ணால் நம்ம வந்து will get the next perfect square. ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள். ஸோ தேர்ட் கொஷின் இஸ் இன் பாலினோமியல்ஸ். ஸோ ஜிசிடி. ஸோ ஜிசிடினா அந்த எல்சிஎம் மாதிரியே நம்ம ஹெச்சிஎஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர். ஸோ அது ஜிசிடின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் எல்சிஎம்மும் கொடுத்துருக்காங்க. அது தவிர தே ஹாவ் கிவன் ஒன் பாலினோமியல் விச் இஸ் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் 1. ஸோ ஃபைண்ட் த அதர் பாலினோமியல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஆன்சர் இஸ் பி ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர். தட் இஸ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் 1 and x plus 1 is the answer. So let's see the steps. So the product of the polynomials, நம்ம ஏற்கனவே நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி the product of polynomials can be got எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா by the multiplication of GCD multiplied by the LCM, so which they have already given. So product of the polynomials na P1 இங்கே ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க. So P1 into P2 is equal to the already given GCD is x plus 1 into and the LCM is x power 6 minus 1. So this will come and P2 we have to find, right? P1 already கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. So P1 நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் which is x cube plus 1. okay. ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்டூ எக்ஸ் பவர் 6 மைனஸ் 1 டிவைடட் பை எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் 1 அப்படின்னு வரும். ஸோ நவ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த அதர். ஸோ அதுதான் அந்த இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி தட் வில் பி யுவர் ஆன்சர். ஸோ அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ த எக்ஸ் பவர் 6 மைனஸ் 1 நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம்? ஸோ வந்து x power 3 minus 1 x power 3 plus 1. So if you write like that, the numerator is x plus 1 into this will come instead of this. okay. So if you divide by x power 3 plus 1 you will get P2. ஸோ வந்து அப்போ வந்து என்ன வந்து P2 உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் 3 மைனஸ் 1. ஸோ விச் இஸ் த ஆன்சர்? பி. ஸோ இதில் வந்து this will be the answer. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிட்டு ஸோ இஃப் யூ கேன்சல் இட் யூ வில் பி கெட்டிங் த ஆன்சர் லைக் திஸ். ஓகே. ஸோ ரிமைனிங்கை நீங்கள் எழுதுனீங்க இந்த எக்ஸ் பவர் 6 தான் அப்படி எழுதுறீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எக்ஸ் பவர் 3 மைனஸ் 1 எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 அப்படின்னு வரும். ஸோ அந்த பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இட் இஸ் ஆன் பாலினோமியல்ஸ் அகேன். ஸோ த ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க. So the HCF of this is எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நான் இதுலேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட். ஸோ இஃப் யூ ஃபைண்ட் ஃபார் ஈச், ஸோ இங்கே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா the பாலினோமியல்ஸில் இது ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ லெட்ஸ் ஃபைண்ட் த ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ஈச். இஃப் யூ ஃபைண்ட் எக்ஸ் squared minus x minus 2 is equal to x minus 2 into x plus 1 and x squared plus x minus 6
For that x plus 3 into x minus 2 and last 3x squared minus 13x plus 14 gives you 3x minus 7 into x minus 2. So the common factor in all the three is going to be x minus 2, right? So the HCF, the answer is going to be the C option, which is x minus 2. So next let's move on to the next question. So the next question is solve for x. So which is 5x minus 7 equal to 3x plus 9. So அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So you have to solve for find x here. So how we are going to do it is, so it's a simple linear equation, right? So let's solve it step by step. So இங்க வந்து 5x minus 9 equal to 3x plus 9 கொடுத்திருக்காங்க. So வந்து இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, first write the equation and 5x minus 9 is equal to 3x plus 9. That's the equation, right? So bring the variables to one side. So if you bring the variables to one side, it will become 5x minus 3x is equal to 9 plus 7. So when you simplify it, you get it as 2x equal to 162. Sorry, 16. So 16. So 2x in the side வருது இல்லையா? So வந்து you will get here as 16 the answer. So அதிலிருந்து உங்களுக்கு x ஈஸியாக வந்துடலாம். ரெண்டு சைடு 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 16 divided by 2 you will get as 8. So x ஓட வேல்யூ என்னது? 8. So இது வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, find the perimeter of a square whose side is 9 centimeterனு கேட்குறாங்க. சைடு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. That is the given data. So to find the perimeter na the circumference, அதாவது சுற்றளவு. So ஸ்கொயருக்கு வந்து it is 4 times the side. So 4 into 9 is 36 centimeter is the answer. Next, the sum of two numbers is 60 and the difference is 12. So find the number. So let's find it now. So sum of the numbers கொடுத்திருக்காங்க, அப்புறம் difference எவ்வளோன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So let's write it in so using equation. So equation வச்சு நம்ம step by step solve பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். x plus y is equal to 60. ஏதோ ரெண்டு xயும் yயும் ஆட் பண்ணால் 60 வருது. அதோட difference, அதாவது மைனஸ் பண்ணால் you get it as 12, right? So இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ஆட் பண்ண இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ணால் வாட் யூ வில் கெட் இஸ் 2x equal to, when you add 60 and 12 you get 72, right? So அதிலிருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா x is going to be 36. So the x, so the find the number னு கேட்டிருக்காங்க. So the sum of two numberல நம்ம x கண்டுபிடிச்சிட்டோம். To find y, so ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு y கிடச்சிரும். So if you substitute in this, what you will get? x இல்லை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். x minus y is equal to 12ல xக்கு பதிலாக நம்ம if you substitute 36 minus y is equal to 12. So you will get so 12 minus 36 பண்ணா you will get 24, right? So நம்ம big numberனால இங்க minus வரும், minus cancel ஆயிரும். So 24 will be y. So இப்படிதான் 36 24 the answer. இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். And perimeter of a rectangle கொடுத்திருக்காங்க. If the length is 8 cm, find the breadth அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ முன்னாடியே பெரிமீட்டர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து ஷேப் வந்து ரெக்டாங்கிள். ஸோ இதில் அதை வந்து லென்த் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க.
So how you are going to do it? So 2 into L plus B. அதான் இங்கே பண்ணும். Perimeter formula வந்து 2 into L plus B. So what you will do? So length வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Perimeter கொடுத்துட்டாங்க. So which is 30. So 30 is equal to 2 into length is 8 plus breadth. So அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஐ ஹோப் ஸோ இது வந்து கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து இதுதான் ஆன்சர் அதுக்கு. ஸோ விச் இஸ் கோயிங் டு பி த 7 சென்டிமீட்டர் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ ஒரு லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொரு லென்த் வந்து 7 சென்டிமீட்டர். சம் ஆஃப் த 2 numbers is 50 and the difference is 10. ஸோ நம்ம முன்னாடி பண்ணோம்ல அதே சம் மாதிரி தான் இதுவும். ஆக்சுவலாக ஒரு 2 எக்ஸு ஒய்ன்னு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு பண்ணோம்ல, ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 15 வச்சுக்கோங்க, x minus y is equal to 10 ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 2x equal to 60 அப்படின்னு வரும். ஸோ the x is going to be 30, right? ஸோ இதை வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா you will get the answer. So 30 plus 20 is going to give you 50, right? So y is equal to 20, that's the answer. Final question பாருங்க. To find the area of a triangle with base and height. So the area of a triangle formula is half into base into height. So half into base is 10 and height is 5. So the answer is going to be 25. That's the answer. And simplify பாருங்க. Next question is simplify 2x plus 3 into x minus 4. So இதை எப்படி simplify பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 2x into x minus 4, சாரி, ஸோ இதில் வந்து 2x into x minus 4 plus 3 into x minus 4 அப்படின்னு வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், 2x squared minus 8x plus 3x minus 12. So from that you will be getting 2x squared minus 5x and minus 12. So this will be the answer using the distributive property. Next, coming to the 12th question, solve for x. So you have to find x. For that 3x plus 4 is equal to 19. So இதில் வந்து 3x is equal to 19 minus 4 வரும். 3x is equal to 15. From that you will be able to find x, which is 15 divided by 3, which gives you 5. So the x answer is 5. Okay. So next பாருங்க, next find the volume of a cube. So volume of the cube தான் formula தான். Volume of a cube formula என்ன? Side cube, அதுதான் வந்து formula. So side is they have given 4 centimeter. 4 வந்து cube பண்ணா என்ன answer வரும்னா 64 and the unit becomes centimeter cube. Okay va? So if the radius of a circle is 7 centimeter, find its area அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏரியாவோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா pi r squared. So r கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஏற்கனவே. So it will be pi into 7 squared, which leaves you 49 pi centimeter squared. ஸோ இப்போ பையும் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா பையோட வேல்யூவும் நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும். ஸோ சால்வ் ஃபார் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 2y minus 5. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் முன்னாடி இதே மாதிரி சம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான் நம்பர்ஸ்லாம் ஒரு சைடாக கொண்டு வந்துடணும். ஸோ 9 plus 5 வரும். ஸோ y is equal to 14 divided by 2,
you will be getting 7, which is the y value, which is a very easy problem. So நீங்க வேகமா பண்ணனும், அதான் இதுல find the perimeter of a square with side 6 cm ன்னு கேக்குறாங்க. So perimeter ஓட formula வந்து 4 into side இல்லையா? So 4 into 6 பண்ணா the answer is 24 cm. Coming to the next, the sum of the three consecutive integers is 60. Find the integers. So அந்த integers நம்ம assume பண்ணிக்கலாம் x minus 1, x and x plus 1 அப்படின்ட்டு. So இப்போ என்ன சொல்றாங்க, sum வந்து 63 அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி நம்ம எல்லாத்தையும் add பண்ணலாம். x minus 1 plus x plus x plus 1 equal to என்னது, sum வந்து 63. ஓகேவா? So இப்போ வந்து என்ன ஆகும், so இந்த plus 1 minus 1 போயிரும். So the remaining will be left out with 3x is equal to 63. So இப்படி வரும். அப்போ வந்து x ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். 63 divided by 3 which leaves you x as 21, which is your answer. So அதில் வந்து ஒரு இன்டிஜர் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க, மீதி இது minus 1 plus 1 பண்ணால் வரது. So 20, 21 and 22 are the integers. Now again one simplification problem. So இந்த இதை எப்படி simplify பண்ணுறது அப்படின்னா, recognize as a difference of squares. So how will you do it? So இது வந்து இது options கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா you can mark this as the answer. This is the answer for this. And find the area of a rectangle with length 12 cm and width 8 cm. So இதுவும் வந்து formula தெரிஞ்சா நீங்க போடுறது. So the length into width. So என்ன shape கொடுத்திருக்காங்க, so அதை நீங்க பார்க்கணும். So length into width gives you the area. So length is 12 and width is 8, which leaves you with 76 centimeter square. Sorry, 96 centimeter square. So let's move on to the next problem. இதையும் வந்து ஒரு சால்வ் பண்ணும் இந்த ஒரு ஈக்குவேஷனை. ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, ஸோ இதில் எக்ஸ் வேல்யூலாம் you move to one side and the numbers to the other. So 2x is equal to 12, which gives you x is equal to 12 divided by 12, which gives you 6. So the x value is here 6. Okay, area of a circle. So the formula is pi r squared. So pi into 10 squared, which gives you 100 pi centimeter squared. So இந்த ஆன்சர்லலாம் ஆக்சுவலாக பையோடைய ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால நான் பையை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம், அப்படியே போடுறேன். ஸோ அடுத்து பாருங்கள், இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 3 அப்படியே அதை வந்து நம்ம என்ன எப்படி எழுதுகிறோம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 3 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் 3. யூ ஆர் ரைட்டிங் லைக் திஸ். நெக்ஸ்ட் வாட் யூ வில் கெட், எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 3x ப்ளஸ் 2x minus 6. So which leaves you with x squared minus x minus 6 as the answer. Next, the perimeter of a square is 40 cm. Find the length of one side nu kekranga. So length கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல. அப்ப வந்து 4 into side is equal to perimeter னு உங்களுக்கு தெரியும். So perimeter கொடுத்துட்டாங்க 40. So side is equal to 40 divided by 4, which leaves you with 10 centimeter. So the length of one side is how much? 10 centimeter is the answer for this sum. Next பாருங்க, solve a equation கொடுத்திருக்காங்க. How you are going to solve? So here for x, so x வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. இது ஈஸியான சம் தான். So minus 3. So 2x is equal to 8. So x is equal to 8 divided by 2, which gives you 4. So the answer is 4 is the answer. Find the area of a triangle with base and height and the values கொடுத்திருக்காங்க. How we are going to find the formula? Half into base into height, which gives you 6 into 4, which gives you 12 centimeter square. Okay, next வந்து simplify பண்ண சொல்றாங்க. So இதை எப்படி simplify பண்ணுறது? Again distributive property யூஸ் பண்ணி 3x into x minus 2 plus 5 into x minus 2 அப்படின்னு எழுதிடுறோமா. அப்புறமா 3x squared minus 6x plus
5x minus 10. So again 3x squared, x எல்லாம் சேர்ந்து you get minus x minus 10. This is the answer. Next, coming to the next 27th, solve for y. So y கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So this one is easy. 15 plus 9 ன்னு வரும். So 4y is equal to 24. Y is equal to 24 divided by 4, which gives you 6. So the y value is going to be 6 is the answer. Next, find the volume of cylinder. So pi r squared h தான் அதுக்கு formula. So pi into 3 squared into 7, which gives you 63 pi centimeter cube as the answer. This is the volume of the cylinder in this particular problem. The sum of two numbers is 40, difference வந்து 8, find the number னு கேக்குறாங்க. So இது நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கோம் இந்த மாடல் type of sum. Sum எவ்வளோ கேக்குறாங்க கொடுத்திருக்காங்க 40, difference எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க 8 இல்லையா. So இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா x plus y plus x minus y equal to, so the sum of the two numbers is given as 40. So 40 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So you have to add this 2, 48 ன்னு வரும் உங்களுக்கு. So இந்த numbers add பண்ணா, so 2x ஏனா y cancel ஆயிரும். So 48 ன்னு வரும். X is equal to 48 divided by 2, which gives you 24. So x ஓட value 24. இப்போ திருப்பி நீங்க y ஓட value கண்டுபிடிக்கணும், substituting in any of this. இப்போ வந்து 40 வரணும்னா the x value must be here. What will be the x value? X value 24. Sorry, y value will be, x value 24 இங்க substitute பண்ணா y value will be 16 is the answer. Find the perimeter of a rectangle with length and width. Perimeter of a rectangle is going to be 2 into 15 plus 10 gives you 50 centimeter. So this is the answer. So that's it. Thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Happy learning to you all. Thank you.